ഹായ് മക്കളെ, വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എഡ്യൂമസ്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്, അതായത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ എക്സാം. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ക്ലാസ് 6 സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. 30 മാർക്കാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. ദർ ഇസ് എ കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഓഫ് 15 മിനിറ്റ്സ്. 15 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഉണ്ട്. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി 1 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ടു ഓൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അണ്ടർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ചൂസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ അതിനകത്തുള്ള സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യണം. എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ. വാട്ട് ഡസ് ഈച്ച് പിക്ചർ സിംബലൈസ്? അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി 1 3 പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. ആ സിമ്പിളിനെ പറ്റി എഴുതാനായിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ എംബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അശോക ക്യാപിറ്റൽ, ലയൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അശോക എന്നാണ് ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിച്ച് വാസ് ബിൽറ്റ് അറൌണ്ട് 250 BCE അറ്റ് സാരാനാഥ്. അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി എംബ്ലം ദർ ആർ 4 Asiatic lions standing back to back. They represent power, confidence, pride and courage. In the picture we use today, only 3 lions are visible. The fourth one is hidden at the back. Below the lines there is a circular base with sculpture of a bull, a horse, a elephant and a lion carved around a wheel. That is Ashoka Chakra. Only the horse and bull are visible in the emblem. The wheel in the center stands for progress and righteousness. At the bottom, the words Satyameva Jayate are written in Devanagari script. This means truth alone triumphs. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ആണ്. The flag of India is called Tiranga, which means 3-colored. It is a symbol of unity, pride and freedom. The flag has 3 horizontal stripes, each with its own meaning. Saffron, top. The top band is deep saffron in color. It stands for courage, sacrifice and strength. White, the middle band is white. It represents peace, truth and honesty. At the center of this white band, the Ashok Chakra, a navy blue wheel with 24 spokes. The chakra stands for law, justice, progress and continuous movement. Green, the bottom band is green. It symbolizes the growth, life and prosperity. The national bird of India is the Indian peacock, also known as the Indian peafowl. The peacock stands for grace, beauty and pride, making it a perfect symbol of India's rich natural heritage. Activity 1 തന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The elements of culture changes from time to time. Identify and write the factors that lead to cultural changes. ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്റേണൽ ഫാക്ടറും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറും എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്റേണൽ ഫാക്ടറിൻ്റെ ആൻസർ ലോങ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളതാണിത്. ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം elements of culture undergo changes. The culture that occurs in our diet, clothing, family, relationship and educational system are examples of this. Cultural changes means a transformation that happens on both material and non-material element of culture across time. Cultural diffusion refers to the spread of unique aspect of one culture to another. This happens when different cultures interact with each other. Cultural acculturation, learning to another culture like this is acculturation. Partial changes to this one's own culture depends due to the influence of another culture. At the same time, many of its original elements are sustained. നമ്മൾ ആ ലെസൺ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വേറൊരു കൾച്ചർ, 2 കൾച്ചറും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഒരുപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റ്സുകളെല്ലാം, അതായത് പ്രത്യേകതകളെല്ലാം വേറൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക. കൾച്ചറൽ അസിമിനേഷൻ happens when one culture subordinates another culture in this way. Through this, the unique features of one culture are gradually lost and the ways of other culture replace it. Acculturation and cultural assimilation are cultural changes that occur when different cultures come into contact, but they differ in how individuals accommodate into a dominant culture. കൾച്ചറൽ ഇന്നോവേഷനും കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ട്. With the help of technology, the design of stove and cooking method have changed. This influenced our food culture significantly. Development in technology lead to cultural innovation. Environmental changes and cultural changes. Landslide, drought, flood, and rising sea level often create situations that
forces people to leave their native place and move elsewhere. This changes their daily lives. Thus, environmental factors like natural disaster and climate change can bring about significant cultural changes. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ പോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഫാക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ്? കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ, അക്കൾച്ചറേഷൻ, കൾച്ചറൽ അസിമിലേഷൻ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? കൾച്ചറൽ ഇന്നോവേഷൻ, എൻവയറമെന്റൽ ചേഞ്ചസ്. ക്ലാസിഫൈ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ഇൻ ടു 3 സെക്ടേഴ്സ്. ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ 3 സെക്ടേഴ്സിലായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 3 ലിസ്റ്റായിട്ട് എഴുതണം. What are the rights of consumer while using products or services? Quality, after sale service, credibility, accuracy in measurement and weighing. Complete the table related to the physical features of Africa. Hottest desert, Sahara, largest mountain, Kilimanjaro, river basin with tropical rainforest, Congo, vast grassland savannas. Write a note on the life of people of Africa. The major people in Africa live in villages and engage in agriculture. Africa is a land rich in culture, language, and history. The Egyptian civilization, which was one of the ancient civilizations, originated in Africa. Egyptian pyramid exists as an evidence of ancient architectural expertise. അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി 3 ആണ്. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് 2 ഓപ്ഷൻസ്. 3A ഉണ്ട്, 3B ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ 3A മാത്രം എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 3B മാത്രം എഴുതാം. 3Aയിൽ തന്നെ 2 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. 3Bയിലും ഇതുപോലെ 2 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആദ്യം 3Aയിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ്. ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഭൗതിക പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 4 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിന് ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുക. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആഫ്രിക്ക. ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ഈ 3rd ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ഇനി ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3B ആണ്. 3Bയിലെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് കറക്റ്റ്ലി. അത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഏഷ്യ യാങ്സെ ആണ്. ദ ഓൺലി കോണ്ടിനെന്റ് ത്രൂ വിച്ച് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് ഇക്വേറ്റർ പാസസ്, അത് ആഫ്രിക്കയാണ്. ദ കോണ്ടിനെന്റ് വെയർ ഇന്യൂട്സ് ലിവ് ഇൻ സ്നോ കവേർഡ് റീജിയൻ, അത് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ്. ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ആമസോൺ ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് B ഓപ്ഷനാണ്. A1ഉം A4, B3, C2, D1 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്പ്. Mountain ranges like Alps, the Black Forest, and the Carpathian are situated in Europe. Some of the longest rivers of the world, such as Danube and Volga and Rhine, flow through this continent. There are fertile plains and grasslands in Europe. The vast grassland in Eastern Europe is known as steppe. Certain areas in the northern coastlines of Europe is rich in special geographical features known as fjords and fjords. In activity 4 ആണ്. Which of the following is not a characteristic of the social and economic life during the സംഗം ഏജ്? സംഗം ഏജിലുള്ള സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലൈഫ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. അപ്പം ഇതിലേതാണ് സംഗം ഏജിൽ അല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1ഉം 3ഉം ആണ് അല്ലാത്തത്. ബാക്കി 2 സംഗം ഏജിലുള്ളതാണ്. ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പെരുമാൾ പീരീഡ്. പെരുമാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Emerges as the core of cultural life as they were the centers of agrarian villages. The caste system emerged as people continued the same occupation traditionally from birth. Agriculture, sculpture, painting, and instrumental music, dance, and music flourished around temples. Ritualistic arts like Kuthu and Kudiyattam also developed during this period. In activity 5, match the following correctly. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്. ഗ്രേറ്റ് ഡിവൈഡിങ് റേഞ്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്. വിൻസെന്റ് മാസിഫ് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ളൊരു ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്കിൻ്റെ പേരാണ് വിൻസെന്റ് മാസിഫ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡസ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള മൗണ്ടൻ പീക്കാണ്. അപ്ലാച്ചിയൻ മൗണ്ടൻസ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ. ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ഈസ് ആസ് ഡൈവേഴ്സ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ലാൻഡ് ഫോംസ്. ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോംസ് പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഏഷ്യയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റും കാലാവസ്ഥയും. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പം അത് നോക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ജസ്റ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ഈസ് ഓൾസോ ഡൈവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജോഗ്രഫിക്. ആസ് ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ ഈസ് ലൈങ് ക്ലോസ് ടു ദ പോളാർ റീജിയൻ, it experiences extreme cold. The eastern part experiences moderate heat and cold because of proximity to ocean.
Since the southern region lies close to the equator, it is hot and humid and has heavy rainfall. In the arid west region, the temperature is generally high. ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 6. ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് 2 ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 6A ആൻഡ് 6B. 6Aയും ഉണ്ട് 6Bയും ഉണ്ട്. യു ഓൺലി നീഡഡ് ടു ആൻസർ ഏത് 6A ഓർ 6B കംപ്ലീറ്റ്ലി. 6A അല്ലെങ്കിൽ 6B കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദെയർ നെയിംസ്. താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മെഗലത്തിക് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, തൊപ്പിക്കല്ല്, മുനിയറ, കൂടക്കല്ല്, കല്ലറ, നാട്ടുകല്ല്, ഇതെല്ലാമാണ് പിക്ചറിൻ്റെ പേരുകൾ. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെഗാലത്തിക് സൈറ്റ്സ് അറൗണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സൈറ്റുകളുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറയൂർ കേരളത്തിലുള്ളതാണ്. ചേരമങ്ങാട്, കുപ്പക്കൊല്ലി, മങ്ങാട്, ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലുള്ളത്. ബ്രഹ്മഗിരി കർണാടക, നാഗാർജുനക്കൊണ്ട ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അടുത്തത്, വൈ ഈസ് ദ മെഗലിത്തിക് ഏജ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അയൺ ഏജ്? മെഗലിത്തിക് ഏജിന് അയൺ ഏജ് എന്നും കൂടി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ ഈസ് മെഗലിത്തിക് ഏജ് നോൺ ആസ് അയൺ ഏജ്? സിൻസ് ന്യൂമറസ് അയൺ ടൂൾസ് വർ found from megalithic monuments, this period is also known as Iron Age. Along with the remains of dead ornaments, weapons, tools, and coins that they used were also found from megalithic. In ancient Tamilakam, land was divided into 5 regions based on geographical features. Identify and complete the table with names of thinais according to the geographical characteristics. Geographical characteristics പ്രകാരം തിനൈകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുറിഞ്ഞി, മുല്ലൈ, പാലൈ, മരുതം, നെയ്യൽ, ഇതെല്ലാമാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തിനൈകളുടെ പേരുകൾ. വിച്ച് ആർ ദ തമിഴ് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം. അപ്പോൾ തമിഴ് ലിറ്റററി വർക്ക് ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. തമിഴകത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് ഏതെല്ലാമാണ്? തിരുക്കുറളുണ്ട്, സിലപ്പതിക്കാരമുണ്ട്, മണിമേഖല. ചോള, ചേര, പാണ്ഡ്യ, അത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ മെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻ തമിഴകം. ചേര, ചോള, പാണ്ഡ്യ who ruled ancient Tamilakam were collectively known as Moovendar or Moovarasar. Although many ruling powers existed in Tamilakam, Moovendar had an authoritative position. These kings were referred to as Kon, and Kadumko. ഇതെല്ലാമാണ് ആൻസേഴ്സ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും ബൈ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.